Vande Bharata Mataram. Vande Guru Paramparam Asmad Acharya Paryantam. My pranams to Sadguru and His Highness Swamiji. My pranams to the distinguished members of the dais. My pranams to the enlightened audience. And I also give my pranams to the students over here. I thank Swamiji at the outset for giving me this opportunity amidst a very enlightened audience. Our Arulale, our Tal Vanangi, idai samarpikkiren. Generally, as advocates, initially our career starts off with litigations. The entire education system teaches us the sections in the law books. But as time passes, we come to understand that in reality, there is a conflict between the very litigation and the resolution. So it is resolution as far as litigations are concerned is a far-fetched dream. We call it a due process of law, but the proceedings are protracted and justice delayed is justice denied. And multiplicity of proceedings does not lead to conflict resolution. Finality is the resolution. Even the alternate dispute resolution techniques, which was introduced recently in the mid-1980s, has not succeeded to that extent. The entire education system teaches us what one should know, but the practical disconnect teaches us what we should unlearn. Scriptures teach us whom you should know to understand who you are or who the opponent is. Actually, litigations and litigants are not dichotomous. It is here that the right education comes into play, as Dr. Shrikala Nair and Dr. Paneer Selvam, they have all explained the importance of education here, and Mr. Chandrasekhar as well. Being a Bharata Deshi, we are blessed bountifully with scriptural and scriptures and shastras. And one small apology for restricting my talk to Hindu way of resolving a technique, because I tend not to tread into an unknown path. Not that I am conversant with this path as well. So, and my GPS in that terrain is not strong enough, the God positioning system here. Now, what is our Vedic, what is the way that the Vedic knowledge system prescribes? How it is superior to the Western education system has to be noted. Slide 5, sorry, I'm very sorry about it. I have not given the instruction for switching of the slides. This is the first one. Second is about the subject, and the third one is about understanding the concept of resolution, which I have spoken about. And we will go into the fifth one, which is the European system versus our Vedic system. The European system believes that Bhautika Buddhi is supreme, which means the intellect is the sovereign here. Whereas in Bharatiya Jnana Paddhati, we understand that intellect is important, but we believe that intellect has its own limitation. Intellect is limited to the Panchendriyas. They could be finite, but they are not complete. In Bharatiya Jnana Paddhati, Bhautika Buddhi has to be supplemented by Adhyatmika Buddhi or Parabuddhi, which cannot be construed by the intellect. One has to take a plunge into a spiritual life, into the supernatural power to experience the difference between these two. And mathematician Ramanujam was one such example.
where he got instructions from Mata. To have a cosmic perspective, we need to read our scriptures. There cannot be a better education than our scriptures, is my humble opinion. And I restrict my talk to the Bhagavad Gita, which has been of immense help to me during my career. It is the most precious gift that Lord Krishna has given to the mankind. The 700 shlokas teach intensity of thought coupled with the beauty of the presentation as well. You name a conflict, Mahabharata has already dealt with all the conflicts. The next slide, please. Yeah. See, conflicts are many in number. That's why I have made it as an unfathomable representation. The conflicts could be interpersonal conflict. It could be a neighborhood conflict. It could be an interstate conflict, interorganizational conflict, international conflict. There can be conflict of the rule, very rule itself. Two contradictory rules can be present. It is here where the lawyers make money. Loopholes, we call it. That can be emotional conflicts, environmental conflicts. Sometimes the very petition itself will be in conflict. So many a time, even there are conflicts in our small mind, buddhi. So all these conflicts are very many. Like children say, the Max book is full of problems. Life is full of conflicts. And I found guidance from the Bhagavad Gita and Mahabharata in many an instance where we had testing situations. So we have to just search in the books which are beyond the regular ones to understand how to resolve a conflict. A systematic understanding of the underlying principles of our scriptural texts can be the only panacea in resolving so many conflicts. The next slide, please. Symptoms of conflict. It has been said, Krodhat bhavati sammohaha, sammohat smriti vibramaha, smriti bramshat, buddhinashaha, and buddhinashat prananashyati. So it is the end of everything. It all starts with anger. It grows into greed. It grows into loss of memory, loss of intelligence, loss of knowledge, and all that leads to the destruction of one's own self. So conflicts basically are only about sense and sensibility, I feel. After identifying the symptoms, we really require to attack them and get rid of them at the symptom stage itself, nip it in the bud. So next slide, please. So to control being provoked, see, the provocation is the first beginning of everything. To control being provoked, Bhagavad Gita talks about 4 kinds of tolerances. Veda Sahishnuta, which is tolerating the urge to control, to convince, to compare, to compete, everything. Dvandva Sahishnuta, that is the set of parallels. So we have to control the urge to yield to the pair of the opposites, and we have to remain humble. And Paramata Sahishnuta. See, whenever we are convinced about something, we try to convince the others in that stand. Whereas there has to be a Sahishnuta with respect to the opponent's views as well. And Parotkarsha Sahishnuta, once again, we should not go into the aspect of competing or controlling or convincing everybody else who is opposite to us, and have a patient ear many a time to be a sounding box. So we have to elevate our consciousness above these urges to let this world to be one global village. This world is full of conflicts. Conflicts are unavoidable. We cannot avoid it. But the way we approach these conflicts are very much within our control.
This can be explained by a small anecdote, like all of us when we fly in an aeroplane. As we go higher, the buildings and objects below appear to grow smaller in size. But in reality, they do not diminish. They diminish in our perception. Same with conflicts. If we look into it with a magnifying glass, it grows in size. With a diminishing glass, it comes down in size. Whereas we also have some glasses which show it as it is. So problems remain unchanged, only our perception changes. And today's education system is confused about these rights and duties of individuals. Professor Pannisalam spoke at length about this. So Katrapan Nirka, or being and becoming, is the key word there. Similarly, freedom today is the most misused word. Discipline is regarded as a restriction for children, but they are regulative principles of freedom. Take the example of a kite. It is flown with the help of a thread, but the thread should not be looked as a binding factor. If the rope is snapped, it will certainly come with a crash. It will come down with a crash. Similarly is discipline. It enables us to experience greater freedom in life. The next slide, please. And slide number 9. Okay. So the emotional resolutions may not be very much dealt with in many textbooks, but they play a very vital role in our responses towards the society. And here the Bhagavad Gita speaks about the 4 dharmas, which is Rashtra Dharma, Raja Dharma, Kutumba Dharma, and Vyakti Dharma. So it all starts with the Vyakti and goes in the family, and then the administrative levels. And the next slide, please. With respect to the Shastras, we have 5 Shastras which talk about the knowledge we have to gain. It is Veda Shastram, Karma Shastram, Adhyatma Shastram, Tattva Shastram, and Jivana Shastram. These are all technical things. And but a judicial mixture of all these things, an understanding of all these Shastras, is the only panacea for a conflict-less society. And conflict-less society is the only way for peace. Yesterday's speaker was telling about the way or the path for peace, whereas the path, peace itself is the path. So whatever brings about peace is the only right way of resolving a conflict. Even after resolution, if there is no peace, that is no resolution at all, there cannot be another way of resolving a conflict but peace. And the education that imparts the knowledge of peace is the only right education. We were talking in the context of right education. So anything that gives peace could only be the right education. The very first shloka, I think the 10th slide, please. The very first shloka of the Bhagavad Gita says, Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yutsavaha Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya, as told by Dhritarashtra, as asked by Dhritarashtra. So in Bharata Desha, every single deed was done by first scrutinizing if the deed is done for the sake of establishing dharma. So Kurukshetra here is a dharma bhumi. It is dharma in action. Unlike misunderstood by many, Kurukshetra is a Tirtha Kshetra, Tirtha Sthalam, where it was chosen as a battlefield because whenever a war martyr dies, then they all shall attain moksha if it is a Tirtha Sthalam. So even through warfare, people were bestowed with grace. The next slide, please. That was the supreme thought that prevailed in us. Even in warfare, there has to be dharma, was the supreme thought. This whole shariram, paropakartam idam shariram, is it not? So, but the scenario today is very, very different. Eye for an eye is the only rule of the day. Down the line, this dharma which we had got diluted somewhere.
And in our career too, as a lawyer, very often than not, clients do a Google search and come and tell to us, this is the way to litigate. This is not the way to compromise. See, but they little know that conflicts are snakes in the Ganges. Conflicts eat away the mental peace from underneath the surface without even with one's knowledge that they are losing on so many things like their resources, their time, their peace, and their health. So generally, what do people conflict about? It's always about the material things that we conflict. Have we ever seen people coming and asking an advocate for a share in the jnanam of their ancestors? What I suggest is, from my little experience, if your sibling or someone refuses to give a share of inheritance, just leave it at that. Just accept their denial. Now the question could be, why should I forego my share? It is my share. I have got the right to have it. But the right understanding is the key here. Ikaloka wealth is of no use in Paraloka. We might ask, what about my immediate requirements? I have to take care of it. Once again, the answer is right understanding. So patience. God will grace you with bounty. It can even be greater than what you would have got as your share as inheritance. God's plan is supreme. He comes to our rescue. உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல் அங்கே ஓடி வருவானாம் இறைவன் நம்மளை காப்பாற்ற. அது உணர்ந்து தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒன்று. The next slide, please. The 12th one. See, each one of us got many internal challenges. So the Bhagavad Gita focuses on managing oneself first, and this micromanagement, which is on the Vyashti level, leads to the macro management on the Samashti level. So emotional resolutions of conflicts can be resolved only by value systems. The inability to control the urges is the only solution to avoid conflicts. And to take some examples, countries like Luxembourg have got a divorce rate of 89%, it seems. Spain has got 65%, France 55%, Russia 51%, USA 46%, and so on. And the global divorce rate is 44%. It is very important for us to realize the importance of family values here. It is not an empty rhetoric when we say a family that prays together or the family that eats together stays together. Charity begins at home, so is a disciplined life. Self-conservation leads to conserving relationships. And only when relationships are conserved does it lead to societal conservation. So this expansion of ourself to be inclusive is the key to drown the whole world in peace. We live in a global society where we essentially have to know the universal truth, which are the very essence of all the great faiths. The only greatest commandment is to love God. Love your neighbor as you love thyself. Selflessly please others and relentlessly, tirelessly serve others. So the new positive energy or the force that will come within us will be the driving force. It will take a Vishwarupam and raise us forward forcefully. When the divine positive force takes this Vishwarupam, it cannot but move in the right direction. If we just allow this intuitive force to lead us, we cannot but win the Paramananda Sukhanubhavam, Brahmanandam Paramasukadam. So, Manidan enbavan Devam Ahalam, Leya. Ultimately, when one tastes this nectar, slide 13, please.
Ultimately, when one tastes this nectar and starts spreading it, then we can attain a conflict-free, peaceful state. The higher prana state, the peaceful state is the higher prana state. And peace is the way to conflict resolution. Just like light drives away darkness, right knowledge drives away conflicts. We do not take any step to wipe out the darkness, to accommodate the light. The moment light comes in, darkness goes away. Similarly, global accommodation will drive conflicts out of the window. So advanced justice, as we call today, is all about the nuances in the awareness about ethical and moral values as against the technical legal curriculum. India was a treasure trove of so many needies like Manu Needi, Mullaikku Ther Tanda Pari, Vaadiya Pairai Kanda Podellam Vaadiya Vallalar, Pittukku Mann Sumanda Sivabiran. We just need to dust off the dust which has settled in these values of ours and bring back the ancient wisdom. Our lives will become memorable if we do this. So, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Vande Bharata Mataram. So, before I conclude with Swamiji's permission, I just wanted to share a small anecdote with the children over here in Tamil. Ungalkaga pillaigala. Enakku pillaigalna romba pidikum. ஒரு சின்ன கதை. கதை அப்படின்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா? எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா கதை விடுறதுக்கு அங்க சான்ஸ் இருக்கு. லால நாங்க அதை பண்ண முடியாது. எல்லாத்துக்கும் எவிடன்ஸ் வேணும். பட் இது ஒரு உண்மையான சம்பவம். சோ நான் இங்க கதை விடல. இட் இஸ் அபவுட் ஒரு அம்மா பேரு சிந்து தாய் அப்படிங்கிற அம்மா பேரு இந்த கதை. அவங்களுக்கு இது சோஷியல் நெட்வொர்க்ல நிறைய பரவலா வந்திருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் ஸ்டில் இன்னொரு வாட்டி எனக்காக கேளுங்க. அந்த அம்மா 9 வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கொடுக்கப்பட்டாங்க. கல்யாணத்துல கொடுக்கப்பட்டாங்க. அவங்களா இஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கல, கொடுக்கப்பட்டாங்க கல்யாணத்துல. ஒரு பொருளாதான் அவங்க மதிச்சாங்க, ஒரு பொருட்டா மதிக்கப்படல அவங்க. எல்லா வேலையும் செய்யணும் வீட்டுல. அது தவிர அந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய பவருள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவர் வேலை அதிகமாக வேலை வாங்கி கூலியை கொடுக்காதவனாக இருந்தார். இதுல இருந்து அவங்களுக்கு வெளியில வர முடியல. ஊர்ல சின்ன கிராமம், ஊர்ல எல்லாரும் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்தாங்க. சோ இந்த அம்மாவும் அந்த வேலையை செய்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இது சரி கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சதும் தைரியமா அவங்களுடைய 19வது வயதுல, அதாவது அதுக்குள்ளாரியே 9 வயசுல இருந்து 19 வயசுக்குள்ளார அவங்களுக்கு 2-3 குழந்தைங்க பிறந்துருச்சு. 19 வயசுல அவங்க பிரெக்னெண்டா இருந்தாங்க. அப்போ போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க எங்களுக்கு வேலைக்கு தகுந்த மரியாதை, மதிப்பு, கூலி எதுவுமே தரது கிடையாது, எங்களை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க, எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னு சொல்லி போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க. போலீஸ் அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த ஊர் பெரிய மனிதரை இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தடுத்து நிறுத்தினதுல அவருக்கு ரொம்ப கோபம் அவதூற கிளப்பி அந்த பொண்ணு மேல ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போய் சொல்லி, இந்த பொண்ணு வயித்துல வளர்ற குழந்தை உன் குழந்தை கிடையாது, அது ஏன் குழந்தை, அவ நடத்த கெட்டவர், ஒண்ணு நீ அவளை கொன்னுடு, இல்லைன்னா நான் கொன்னுடுவேன். சோ ஊருக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த புருஷனானவன், புருஷனுக்கு அப்ப 30 வயசு, கல்யாணப்போ பிளஸ் 10 இயர்ஸ் 40 வயசுல ஊர் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு பிரெக்னண்டா இருந்த பொண்ணுடைய வயிற்றுல பல முறை உடைத்து அவள் அன்கான்சியஸ் ஆகி படுத்த நிலையில இறந்துட்டான் நினைச்சு கொண்டு போய் மாட்டு தொழுவத்துல விட்டுறாங்க. அவள் அங்க பாருங்க, கடவுள் அருள்ங்கிறது எங்கேயுமே இருக்கும். மாட்டு தொழுவத்துல ஒரு மாடானது என்ன பண்ணிச்சுன்னா, இந்த அம்மா பிரெக்னண்டா இருக்கு, நிறை மாத கர்ப்பிணியா இருக்கு, எப்ப வேணா பிரசவிக்கலாம் என்று ஒரு மாடு அந்த அம்மா மேல ப்ரொடெக்டிவா இருந்துதான். மற்ற மாடுகள் எல்லாம் அந்த அம்மாவை ஹர்ட் பண்ணாம. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு கொஞ்சம் சிந்தனை வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரசவிச்சாங்க அதே இடத்துல, மாட்டு தொழுவத்துல, அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தட் கவ். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சிந்தனையா இருந்ததுனாக்க, அந்த மாடுக்கு ஒரு முத்தத்தை கொடுத்து, நீ எப்படி என்ன இந்த ஒரு கஷ்டத்திலேந்து
காப்பாத்தினியோ, நானும் ஆதரவற்றவர்களுக்கு எல்லாம் இதே மாதிரி நான் சர்வீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அந்த வலியில நம்ம வலி இல்லாத போது என்ன வேணா வைராக்கியமா பேசலாம். பிரசவிச்சிருக்காங்க, தொப்புள் கொடி அறுக்கல்ல, வலியில இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுடைய முதல் சிந்தனை பாருங்க, அந்த அம்மாவுக்கு படிப்பறிவு இருந்ததா? இல்ல. படிப்பு அந்த இடத்துல எதுவுமே இட் ஹாஸ் நோ ரோல் டு பிளே இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அந்த தொப்புள் கொடிய ஒரு கல்லு வச்சு துண்டிக்க நினைச்சு, இந்த மக்கள் இவ உயிரோட இருக்கான்னு பாக்குறதுக்குள்ளார இந்த இடத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு அந்த குழந்தை, பச்சிளம் குழந்தைய தூக்கிட்டு ஊர் எல்லைக்கு ஓடுறாங்க. கதி என்ன கதி இல்ல, நிர்கதி. எங்க போவாங்க? கடைசியில ஒரு இடுகாடுக்கு போடுறாங்க. அங்க அடைக்கலம் தேடிக்கிறாங்க. அந்த இடுகாட்டுல சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்ல. அந்த ஊர்ல, மகாராஷ்டிரான்னு நினைக்கிறேன், அந்த ஊர்ல வந்துட்டு கோதுமை படைக்கிற வழக்கம் இருக்கு போல இருக்கு. சோ அந்த பிணத்துக்கு படைத்த அந்த கோதுமையை எடுத்து அந்த பிணத்தை எரிக்கும் அக்னியில உணவை பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. அவங்க வாழ்நாள் இப்படி கொஞ்ச நேரம் கழியுது. இது என்ன வாழ்க்கை? டெய்லி பிணத்துல இருக்கிற அக்னி மூலம் நான் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேனே, இது என்ன வாழ்க்கைன்னு விரக்தி அடைந்து தண்டவாளத்துல இறங்கறதுக்கு குழந்தை எடுத்துட்டு இடுப்புல கட்டிட்டு கிளம்பிடுறாங்க. அந்த சமயத்துல ஏதோ ஒரு குரல் கேக்குது, அம்மா என்னை காப்பாத்து, என்னை காப்பாத்து. அந்த தருவாயில கூட சரி, இதுதான் நமக்கு முக்கியம், அதுக்கப்புறம் நம்ம செத்துக்கலாம். போறாங்க, காப்பாத்துறாங்க அந்த ஆளை. அந்த அம்மா நீ அந்த ஆள், அம்மா நீ தெய்வம்மா, எனக்கு எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்துருக்க அப்படின்னதும் திருப்பியும் 2வது முறையா அவங்க என் வாழ்விற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்று உணர்ந்து அன்று முதல் நான் ஆதரவற்ற குழந்தைகளை காப்பாற்றுவேன் என்ற முடிவை எடுக்கிறாள். படிப்படிவு கிடையாது, நல்லா பாடுவாங்களாம். சோ முந்தானியை விரிச்சுக்கிட்டு ட்ரெயின்ல பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆரம்பிச்சு 10, 15, 20, 1500 குழந்தைகளை காப்பாற்றுகிறாள் அந்த பெண். அந்த மன வலிமையை நாம் பார்க்க வேண்டும் பிள்ளைகளா. நாமெல்லாம் கஷ்டம் 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 எதையோ நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கையை துளைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? இதை விட ஒரு கஷ்டம் பார்க்க முடியுமா? இன்று 1500 குழந்தைகளுக்கு தாயாக இருக்கிறாள், 1000 குழந்தைகளுக்கு மேல பாட்டியாக இருக்கிறாள். அத்தனை பிள்ளைகளும் படிப்பறிவு உள்ளவர்கள் என்று படிக்க வைத்திருக்கிறாள் அவள். நிறைய டாக்டர், இன்ஜினியர். இதுக்கு மத்தியில என்ன தெரியுமா? அவ பெத்த பிள்ளைய அவ கொண்டு போய் ஒரு அநாத ஆசிரமத்துல சேர்த்திருக்கா. எதுக்கு? எங்க நான் என் குழந்தைய அதிகமா பார்ஷியலா பாத்துருவேனோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம். மற்ற குழந்தைகளை நான் உதாசீனப்படுத்தி விட்டு விடேனோ என்ற பயம். அவ்வளவு உன்னதமான சிந்தனை அந்த பிராட்டிக்கு. சோ எல்லாம் முடிஞ்சது. இத ராதாநாத், ஹிஸ் ஹோலினஸ் ராதாநாத் சுவாமி இத யூடியூப்ல பிரபலப்படுத்தி இருக்காரு. அப்ப அந்த அம்மா ஒரு பொண்ணு இதெல்லாம் கவனிப்பா உன்னிப்பா கேட்டுட்டு இருக்காளாம். கடைசியில அவருக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்களா, இந்த அம்மா பார்த்துட்டு இருக்கேன், இந்த பாப்பா தெரியுமா யாருன்னு? மாட்டு தொழுவத்துல பிறந்த பிள்ளை இது. இன்று அவள் டாக்டராக இருக்கிறாள், இதே சர்வீஸை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். இந்த உன்னதம் மகோன்னதம் அல்லவா? சோ வி ஹாவ் டு, நம்ம எப்பயுமே இன்ஸ்பிரேஷனை ஒரு ஹையர் செல்ஃப்ல இருந்து தான் டிரா பண்ணணும். அவள் இன்று பிரசிடென்ட் கையால விருது பெற்றவள். 2012 ஐ திங்க், இஃப் ஐ எம் ரைட், இஸ் தேர் இன் தி 21. சோ பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவள் அவள். எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அவளுக்கு இருந்துன்னு நீங்கெல்லாம் புத்தக மூட்டைய முதுகுல சுமந்துட்டு போறீங்க இல்லைங்களா? இறக்கி வைங்க சுமைய, கொஞ்சம் சிந்தியுங்கள். உயர் கல்வி இருக்கு, ஆனா உயர்ந்த கல்வியா அது? கல்வி என்பது நமக்கு எதை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது இந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் கதை மூலம் தெரியும் என்ற ஒரு சிந்தனையோடு நான் இதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நன்றி.